হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে দুপুরের মেনুতে কী আছে তোমাদেরকে বলে দিই। এখানে রয়েছে বাসমতি রাইসের ভাত, আর এখানে রয়েছে পেঁয়াজ, এখানে রয়েছে পটল ভাজা, এখানে রয়েছে পেঁপে দিয়ে মটর ডাল, আর এখানে রয়েছে চিকেনের লাল লাল ঝোল। তো চলো তাহলে খাওয়া শুরু করি। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। চলো এটা নামিয়ে রাখি। চলো আগে ডাল দিয়ে খেয়ে নিই। দারুণ হয়েছে। আর বাসমতি রাইস দিয়ে তো দারুণ লাগে।
তো চলো আজকের মতো টাটা, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সবাই সুস্থ থেকো আর ভালো থেকো।